Every year, more than 100,000 Bangladeshis migrate to the Gulf and other regions of Asia on short term contract employment. While to many, migration provides an important livelihood opportunity, bringing benefits to their households, local community, and the nation as a whole, others endure untold hardship and abuse, being subjected to stolen wages. I went to Sharjah in 2009 and worked 10 years in a company that supplied workers for mason work, tiles, and paint. I returned to Bangladesh during COVID on company initiative and could not go back as the firm went bankrupt and my visa was cancelled. Every year, the company deducted $54 from my wages as insurance, an amount the company was supposed to pay. I was not paid any amount in lieu of leave that I was entitled to. In addition, the company owed me 1 month's wages and end-service benefits for my 10-year work and also a bank guarantee deposit of $817. I migrated following due procedures. আমি মোহাম্মদ হযরত আলী I went to Lebanon spending $6,700 and আমি secured a job of meat শুরুতে processor in a ফ্রিল্যান্সে company কাজ called করতাম Hawa Chicken. I 2009 worked for সালে 11 আমি years. আরেকটু ভালো During COVID, থাকার the জন্য company tactfully sent me 2009 back সালে without clearing my ঢাকা dues. পল্টন হাসান I ইন্টারন্যাশনাল could not মাধ্যমে return to আমি Lebanon after that. লেবানন বাইরুতে The যাই company deducted ওইখানে annual হাওয়া চিকেন insurance fee নামক of একটি কোম্পানি আছে সেখানে আমি $100 and annual Akama fee of $1,000 সেখানে from my যাই wages, যাওয়ার পরে though সেখানে আমি such প্রায় amounts বিগত were to 11 be বছর borne by ছিলাম them. মোটামুটি বেতন ভালো ছিল মোটামুটি The ভালোই company ছিলাম promised to cover my return ticket, but that remained unpaid as well. 2020 কোভিডের সময় I কোম্পানি contacted the কৌশলগতভাবে recruiting আমাকে agency that processed দেশে my পাঠায় দেয় case, আমি আর but যেতে that did পারিনি not help. আমি কুমিল্লা থেকে বলছি আমার হাজবেন্ডের নাম My husband Kudus Mia went to Saudi Arabia in July 2021. Initially, he was in Jeddah in a supply company and later moved to Riyadh. He was placed against 3 employers but was not assigned any work. Initially, he was promised work in a cafe with a salary of $373, free meals and lodging. His Akama cost was to be borne by the employer as well. But he was given a job of cleaner of 18-hour shift. He was promised a salary of $373, but later it was reduced by $53. When he wanted to quit, he was told he could not do so as was bonded to the company. Finding no other option, my husband escaped and took shelter at a relative's place. In 1.5 years, my husband earned only $295. The whole family is now passing days in a wretched condition. আমার নাম ইকবাল I spent $3,700 to go to Saudi Arabia. এক দালালের I was promised a salary of $238. I had to wait for a while before being assigned a work. দিলাম 3,20,000 I was supposed to work for 8 hours, but in reality had to put in 14 hours. রাখলো রিয়াদে I was not paid any wages or overtime. আমাকে রাখলো Though I worked for 4 months, I was not paid a single penny. কাজ দিল On the contrary, I কাজ had to দেওয়ার bring পরে $520 from home to make ends meet. Finding no other alternative, I found another job. In the meantime, as my first company filed a case against me, I was arrested by the police. I had some arrear in the second company as well. I am now in dire straits.
আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম আলামিন। আমি হচ্ছে I went to UAE through a recruiting ২০২২-এর agency ৯ in এপ্রিলে April জয়েন করি। 2022, spending এখানে দুবাইতে $4,060 করে US. ৳৩,০০,০০০ They নিয়ে promised আমাকে me that I will be দুবাইতে employed in a hotel. দুবাইতে বলা হয়েছিল Instead, আমাকে একটা I was হোটেলে placed কাজে দিবে। in a coffee shop. তাই রেস্টুরেন্টে যাওয়ার পর I আমি worked for হচ্ছে 3 ৩ মাস months without আমি being যাই। যাওয়ার paid. পরে আমি ৩ মাস কাজ করি। My ৩ মাস employer কাজ করার was পর আমার কোনো non-committal স্যালারি পাই when নাই। I asked for আমি my স্যালারির wages. কথা বললেই সামনে আমার I সাথে আমার failed to কথা বলে contact সে with my অতিরিক্ত recruiting আমার ৩ মাস agency. ৩ মাস যাওয়ার পরে At one point, I আমি realized আর ৪ মাস that my visa was cancelled, accruing a ৪ hefty মাসে আমি fine. কোনো কাজ পাই নাই। পরে At a time আমার এই যে when I was মামাতো বোন ওই contemplating কলেজে returning to চাকরি করে, তাদের Bangladesh, সাথে আমি কোনো যোগাযোগ করতে the পারি নাই। UAE police যোগাযোগ করতে পারি arrested নাই and sent বিধায় me আমি back. হচ্ছে এখন In ওই addition to আমার costs ভিসা চেক incurred করতে due গিয়ে to দেখতেছি failed যে migration, আমার বিষয় I অলরেডি lost ফাইনাল 4 চলে months গেছে of এবং কি wages হচ্ছে আমি and অবৈধ other হয়ে গেছি। entitlements. এখন অবৈধ হওয়ার কারণে I am এখন now দুবাইতে থাকা debt-ridden. আমার খুব আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ নাজির হোসেন। I spent বিদেশ যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করি। $5,075 and জানালো migrated to আসলে Nazran দিছে city of Saudi Arabia মাসে তুমি in May 2022. মাসে তুমি ৬০,০০০ I was promised a ৫০,০০০ salary এরকম of ইনকাম করতে পারবা। পরে $576. পরিবারের সদস্যের সাথে কথাবার্তা বলে I found অন্য 25 আরো to 30 more দালালের সাথে people আর in কি the মিট holding place করলাম where I was kept. ৪,৪০,০০০ টাকা। Some এজেন্সির of মাধ্যমে those এজেন্সির নাম্বার living হচ্ছে there informed me they were 0090। waiting for almost a year without having a regular নাজরুল শহরে job. পৌঁছানোর পর ওনার বাসায় নিল। ওনার বাসায় নেওয়ার পর দেখি আমার মতন Some বহুত got লোক work ৩০ for জন ২৫ short জন লোক periods only রুমে to earn a বসা paltry amount. শুয়ে বসা আছে। Most did not have অনেকে ১ akamas. বছর ধরে শুয়ে বসে আছে, ৭ মাস, ৬ Though my মাস। agency promised me ওনার office কামা নাই। cleaner's work with good salary, কিছুদিন I was ইনকাম put দিলেও in a টাকা পয়সা restaurant. পায় না, খানার টাকা Instead খানার of টাকা ওদের 8-hour মানুষ কষ্ট shift, করে I was made to work জীবনযাপন 18 করে। to 19 hours এক a day. পর্যায়ে আমার কিছুদিন পর I worked চাকরি there for চাকরি 4 months and দিছে। was not চাকরি paid any দেওয়ার কথা ছিল wages অফিস or ক্লিনার। overtime. অফিস ক্লিনারের চাকরি দেয় নাই। I was সেখানে also আমাকে not given হোটেলের my চাকরি দেওয়া akama. হয়েছে। হোটেলের চাকরি কথা Finding বলছিল no other ২০ ঘন্টার alternative ডিউটি। when I went to find work স্যালারি মোটামুটি outside, ভালো। হঠাৎ I was করে দেখি পুলিশ apprehended by আসলো, the পুলিশের police. গাড়ি আসলো। পুলিশের গাড়ি এসে আমাকে ধরলো। I was kept in আমাকে custody for আমার কাছে 14 আকামা days চাইছে। and আমি subsequently আকামা sent দিতে back পারি নাই। home. আবার ১,৩০,০০০ টাকা দিছি। In addition to the lost ১,৩০,০০০ wages, টাকা I spent যে a total of ৩০,০০০ টাকা দিছি, $6,920 তারপরও কোনো কাজ to pay হলো না। for my migration. লাস্টে তো দেশে আসা হলো। I raised the money through সর্বমোট আমার selling খরচ হলো cow, প্রায় ৬,০০,০০০ টাকা। wife's jewelry, and এই ৬,০০,০০০ mortgaging টাকা পাই land. কোথায়? এই ৬,০০,০০০ I টাকা also কিভাবে incurred ফুরাবো? loans. সংসারে গরু ছিল, গরু How will বিক্রি I করছি, pay off গরুর the গয়না loan? ছিল, গয়না বিক্রি করছি, জমি। In the Gulf and other Arab states, migrant workers are being subjected to wage theft. Even after death, they are deprived of their due wages and other entitlements. In many instances, the employers claim that migrants died of natural causes are not true. Such false allegations are made to deprive compensation to the members of their families. Migrant workers have been subjected to wage theft for a long time. COVID 19 has exacerbated the problem and brought the issue in the public discourse. It is time that migrant workers become aware of their rights and states take meaningful stand for their protection of those rights.